cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Mi mamá me despertaba, yo me hacía desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Casado a bailes no va a gozar, a bailes no va a gozar. Dicen que el hombre casado, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay, la 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 la. Pero se han equivocado, porque él también sabe amar, porque él también sabe amar, no más que es más reservado. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay 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 ay. November 20th commemorates the Mexican Revolution. In 1910, the wealth and power of Mexico were concentrated in the hands of a few, while the people toiled in poverty. Pancho Villa, Emiliano Zapata, and others led a popular revolt against the government forces of the dictator Porfirio Diaz. During this conflict from 1910 to 1920, nearly 2 million Mexicans died. Another million fled to the United States. Some of the bloodiest battles took place here in the state of Chihuahua. The November 20th fiesta begins with a parade in the morning, continues with a rodeo in the afternoon, and finishes with a grand dance in the evening. La señorita Brenda Domínguez Martínez, princesa. La señorita Ana Lilia Ortiz Chacón, princesa.
que hacen de nuestra patria una nación independiente. Se escribió, mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta su Uno de fe. esos hombres fue Francisco I. Madero, junto con otras personas que como él estaban en contra de que Porfirio Díaz... When you look down on Mata Ortiz from the hills above, it's easy to pick out the stadium. It's used for baseball and soccer. But during the fiesta, it becomes the rodeo ground. Las trancas de su chiquero, que ya le quité este toro, mi vida, lo mitotero, ahí va como borreguito chatita a su potrero. Toro, 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 entra de largo, que mi prieta chula torito me está mirando. Entre 20 americanos. Each bull rider is taken to the queen where he receives a ribbon. Each ribbon will get him a free dance with the queen that evening. Si después llorando me pedías que me quedara.
Todo esto de aquí hasta allá. Abajo ahí están esos mezquites grandes, en la sequía todo eso es Montezuma, grande. A mile from Mata Ortiz, Enrique examines the remains of a prehistoric archaeological site. Little remains on the surface, but below ground, lines of adobe walls from the prehistoric buildings can be seen. The ancient people who made this pottery 1,000 years ago were farmers of this desert grassland. Archaeologists call this pottery Ramos polychrome. The ceramic industry that flourishes in Mata Ortiz today began as a revival of this local prehistoric ceramic tradition. Next, let's look at the process in use today to make the pottery. "5 minutes from Mata Ortiz in an agricultural area called Los Temporales is the most common clay used in Mata Ortiz. Because of its dark color while being worked, the potters call this the black clay, el barro negro de los temporales. But this clay, when fired, has a buff color that is traditionally associated with Mata Ortiz pottery. Lo abrieron por donde no era. Back at home, the clay is put into water. Mauro Quesada is working with a white clay. The source for this clay is on land owned by Juan Quesada. This white clay is widely used in Mata Ortiz and referred to as el barro blanco de Juan Quesada. After the clay has been mixed in water, it is poured through a cloth strainer. Listo, ahora The final step in preparing the clay is to pour it into a shallow wooden trough that has been lined with plaster of Paris, and in this case also covered with a cloth.
When the water evaporates, the clay is ready for use. The first step in making a pot is to roll the clay out flat into a slab, which the potters call the tortilla. The tortilla is then placed in a plaster of Paris mold. Plaster of Paris mold. And the reason they use plaster of Paris is because the clay doesn't... The potters make these molds from plaster of Paris because clay does not stick to it. Well, they have different places where they go. And I'll ask her where that clay came from. Está preguntando de dónde vino el barro ese. ¿Cuál barro es? Es barro negro. On some pots, a clay donut or coil is added, which the potters call a chorizo. Large pots require a greater number of coils. Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. After the pot has dried to a leather hardness, it is sanded. Tata Dios me está llamando. Tata Dios me está llamando. Here, master potter Pilo Mora makes a paintbrush from human hair. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. Mata Ortiz potters make the paints from naturally occurring minerals. There are no ceramic supply houses. Frente a frente, sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidará su cariño, que no me quería engañar. Here, Tomasa Mora is doing some fill-in work with a short bristled brush, also made from human hair. De la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo lo estreché entre mis brazos, con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Next is the firing. Notice the color of the unfired pots. They are barro negro and barro blanco.
casar. El crucifijo de piedra también. Armando has performed a reduction firing. In this oxygen-starred firing, all the pots fire black, no matter what the original color of the clay was. Lastly, the pots are signed on the bottom. Estás firmando Juan Quesada, ¿verdad? Sí, Juan Quesada. Ok. Muy bien. El precio va a subir. Va a subir a $500. 500. ¿Todos son de Goyo? No. No. Las tuyas son firmadas. ¿Ya? No, No. pero él las firma siempre. Oh, sí. Oh. Con mi nombre, pero él les pone siempre. Oh. ¿Y por qué no firmas tú? Por flojera. No sabes, no sabes. No No sabes sabe escribir. Por flojera. Por huevona decimos en México. de bona. No, eso no es la. The ceramic revival in Mata Ortiz that began in the early 70s is credited to Juan Quesada. Today, he is the leading ceramic artist in Las tuyas Mexico. están hechas nomás, no están pintadas. Están hechas. Sí, Están hechas, pero... sí. Está preparada, está preparada, hay que prepararla todavía. Murado. Y lo tenía yo. Tengo, esta es otra tuya. Sí. Esta es otra tuya. This is one of them ordered. Este es color rojo. Color rojo. Un rojo, no rojo. Un rojo pálido. Sí. Donde luzca la pintura negra. Como amarilloso, sí. Como amarilloso. Sí. Haces la pulida. No, con este. Con hueso. Ah, es hueso de esos, mira. Qué bien. Muy suave. ¿Y Sí. este? No, También las dos para sentar y este ya para darle regla. Estoy quemando una roja, ¿no quieres ver? muy trabajadora. Es el barro morado, mira. Ah, sí. Just think what she's doing Como there. de acá de esta montaña. She's milling or grinding this. I call this chrysocolla. What I call this. Otros alfareros sí están usando barro negro, ¿sí? No. Juan's wife Guillermina is making a special black paint derived from a copper mineral. Ese es un rojo subido. Sí. Según se va enfriando va agarrando color. Voy ahorita aquí. Sí. ¿Qué Ese es de 1300. 1300. They sort of different colors, how it's sort of lighter and darker. Is that something that's common? Like in the red, it sort of looks like, well, it isn't red. Y ahora están empezando a usar. Bueno. No, bueno, pero va a ser muy vendida, Sí. yo creo. Sí. Después de otros 3, 5 años, todos. Sí. Cuando se arregla. ¿Va a pulir? No, este es así es. Sí. Sí, un color firme. Un color firme. Okay. Did you ask them about Yeah, it's a paint. ¿Es pintura entonces o es No, el color del no es barro? color del barro. It's natural color of the pot. ¿Cómo se llaman las hijas? Karina y Esmeralda. Oh, qué lindas. Eso es. Qué bien. Es muy bueno. Ese también vale 140 aquí. Rápido. Le cae
jala el sur. Dele un ride. ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Shela. Ah, qué bien. Because of the flourishing ceramic industry in Mata Ortiz, this young generation will have opportunity uncommon in Mexico. Es un conejito. Gracias para acá. They want to catch. Está bien. Y la llave. Adiós. Adiós.